Bonjour à tous. Hello everyone. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce live. Bienvenue à Coco French Corner. And welcome into the live session. Comment ça va? Ça va? J'espère que tout le monde va bien. Okay. So, aujourd'hui, vous voulez apprendre à parler de vous en français. Ok? Vous voulez vous présenter en français facilement? Do you want to introduce in French easily? Aujourd'hui, vous voulez apprendre à parler de vous en français. So today we are going to learn how to introduce yourself in French. It is very useful lesson for the oral examination or written examination for DELF or any type of examination, school examination. Okay. So now we can start. Please join the channel. So we will start the lesson. So today we are going to learn talk about yourself in French. Okay. Join the channel so we can start the lesson. Please. Okay. And do you know how to introduce yourself in French? No? Not yet? So today we are going to learn how to introduce yourself in French. Okay. So just first we will start. Bonjour. Okay. Bonjour. And first in introduction, what we'll say? Our name. So, je m'appelle. First I am going to introduce myself. Okay. Je m'appelle. Bonjour. Je m'appelle Swati. Which means my name is Swati. Bonjour means hello. And je m'appelle Swati. Which means my name is Swati. Okay. Next. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Which means I am 30 years old. I am 30 years old. J'ai 30 ans. Répétez avec moi. J'ai 30 ans. Okay. Next. Je suis Indian. Je suis Indian. Which means I am Indian. Okay. Je suis Indian. If you are Indian, you can say je suis Indian. And if you have other nationality, you can add je suis, I am, and your nationality. J'habite à Bangalore. J'habite à Bangalore. So first we will give some basic introduction and then where do you live? So j'habite à Bangalore. I live in Bangalore. Okay. Next, je suis professeur de français. Here you will talk about your profession. If you are a student, you can say je suis étudiant. If you are a teacher, you can say je suis professeur. Je suis professeur de français. You can also say je suis engineer. Je suis médecin. Which means I am doctor. Okay. Next, you will talk about your interest. Okay. So, moi, j'aime la musique et voyager. Which means I like music and traveling. Voyager means traveling. Okay. And what is your interest? Write down in the chat box. Okay. So now we are going to repeat so many times so it become easy for you. Okay. So first, bonjour.
Répétez avec moi après moi. Bonjour, je m'appelle. And what is your name? Add. Je m'appelle. Very nice. Très bien. Je m'appelle Swati. Next, j'ai 30 ans. So in French, always the age we use a verb, not adverb. Like in English, I am 30 years old. So we never say in French, je suis 30 ans. We always say j'ai 30 ans. Which means if we translate in English, I have 30 years old. But in French, we say like that. J'ai 30 ans. Okay? J'ai 30 ans. Which means I am 30 years old. Okay? Next, je suis Indian. So here you will talk about your nationality. Okay? What is your nationality? You can add je suis Belge, je suis Chinoise, or any nationality. So here, je suis Indian. Okay? I am Indian. J'habite à Bangalore. What? Répétez avec moi. Je suis professor. J'habite à Bangalore, which means I live in Bangalore. Or you can say what is your city name. You can write in the chat box, and you can practice with J'habite. Okay, répétez. Not you mix like blend the sound. Okay, J'habite. Okay, read a sound. J'habite à Bangalore. Okay, it is liaison. J'habite à Bangalore, which means I live in Bangalore. Next, je suis professeur de français. Or you can say je suis étudiant. Je suis engineer. Je suis médecin. Or many professions you can add it. Okay. Next, j'aime la musique et voyager. Okay. You can say like it, which means I like music and traveling. And you can add your interest. J'aime la cuisine, or j'aime la peintre. Okay. So you can add your interest. J'aime la écouter la musique. J'aime la apprendre le français. Okay. Now we are after we will repeat one more time, and after that we will do the quiz. Okay. So listen carefully. Okay. Start. I'm going to start. Répétez après moi. Bonjour. Bonjour, which means hello. Bonjour. Je m'appelle. What is your name? Write down in the chat box. And say hi in the chat box. Okay? Who is joining the channel? Say hi in the chat box. Hi. Hello, everyone. Okay? So, bonjour. Je m'appelle. What is your name? Add it. For example, je m'appelle Swati. And tu t'appelles, so you can say je m'appelle. Very nice. Next, J. And what is your age? You can add J. For example, Wang Sankan. I am 25 years old. J. 12 ans. I am 12 years old. J. Wang Tang. I am 20 years old. 20-year-old. Or J. 10 ans. I am 10 years old. Okay. So whatever you how old are you? You can add your age. J. After J. J. Okay. Next, je suis Indian. So here we are talking about our nationality. So first we will say our name. Then
our age, then our nationality, then where do you live, then what is your profession, and after that, your interest. What is your interest? So it is a short intro, and you can add one more line. For example, your état civil. État civil. Do you know what is état civil? It is your status, marital status. Okay. So, par exemple, je suis marié. I am married. If you are not married, you can say je suis célibataire. What do you say? Je suis célibataire. Okay. Okay. So let's repeat one more time. Je m'appelle Swati. And what is your name? And je m'appelle ta ta ta. Je m'appelle J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Okay. Next. Je suis Indian. Je suis Indian. J'habite à Bangalore. Je suis Indian, which means I am Indian. J'habite à Bangalore. I live in Bangalore. Okay. For city, we use a action. A. Okay. For country, we use a. The preposition a. En. And for city, always a action. For example, if you live in Paris, you are living in Paris, you can say J'habite à Paris. Okay. Next, je suis professeur de français. I am French teacher. And what is your profession? Write down in the chat box. If you are a student, you can say je suis étudiant. If you are engineer, you can say je suis engineer. If you are doctor, you can say je suis médecin. Okay. Next, j'aime la musique et voyager. Okay. So I like music and traveling. And what is your interest? Please write down in the chat box. Okay. So now we are going to do a quiz. I am saying in English and you respond in French. Okay. My name is, how to say in French? My name is, très bien, je m'appelle. Ok, répétez avec moi. Répétez après moi, je m'appelle. Je m'appelle. And add your name after that. Ok, après, prénom. Je m'appelle, for example, moi, Swati. Je m'appelle Swati. Ok, understand? Next, I am going to ask, I am Indian. How to say in French? I am Indian. Je suis, très bien. Je suis Indian. Je suis Indian, which means I am Indian. Okay. Next, I am 30 years old. This is very important. How to say in French? Okay. Always remind, we use a verb, never use être verb. Okay. Never just suis 30 ans. It is a error. Okay. So always say j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Which means, or j'ai 20 ans. J'ai 12 ans. J'ai 50 ans. Okay. Next, I like. How to say I like in French? Jam. Very nice. Jam. Okay. I like
And what do you like? You can add j'aime. For example, j'aime la musique et voyager. I like music and traveling. So repeat after me. Repeat after me. J'aime la musique et voyager. Okay. J'aime la musique et voyager. Okay. So repeat after me all. Bonjour. Say, répétez après moi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Swati. Okay, répétez après moi. Bonjour. Je m'appelle Swati. And to t'appelles, you can add your name. Je m'appelle. Very nice. Next, J, tonton. So, J, what is your is? Add J, vingt ans ou 25 ans ou 12 ans. I am 30 years old. I am 12 years old. Okay. So how to write in French? J, tonton. Okay. Next, je suis Indian. I am Indian. Okay. Répétez après moi. Je suis, and your nationality. Je suis Indian. Ou je suis Belge. Ou je suis Chinois. Ou whatever. J'habite à, next, j'habite à Bangalore. Répétez après moi. Parlez avec moi. J'habite à Bangalore. So you add your city name or your country name. If you are adding your country name, then you say j'habite à whatever your country name. Okay? Ou also you can add ou. So j'habite à Bangalore. Here city name, so always use à action. Okay? J'habite à Bangalore. Okay? Je suis professeur. Répétez après moi. Je suis professeur de français. Ou je suis étudiant. Je suis étudiant. You can say also I am French teacher. You can say I am student. I am engineer. I am doctor. So how to say? Je suis étudiant. Je suis ingénieur. Je suis médecin. Ou je suis infirmier, which means I am nurse. Okay. Ou je suis dancer. I am dancer. Okay. Next, j'aime la musique et voyager. So here we are talking about our interest. So whatever you like, you can add. For me, j'aime la musique. I like music and traveling. Okay. What do you like? Write down in the chat box. Okay. So, Jadvi, vous apprendre quoi? Maintenant, vous pouvez présenter en français. OK? Maintenant, Jadvi, vous apprendre, vous pouvez présenter en français. So, if you like, please like, share and subscribe. Abonnez-vous pour plus de leçons. Okay? If you want more lessons like that, like, share and subscribe the channel. Ok? Si vous voulez encore des vidéos comme ça, abonnez-vous sur ma chaîne à Coucou French Corner. Ok? Et écrivez dans les commentaires, je parle français. So write down in the comments, I speak French. Or you write down in the comments, French. Okay? Don't be shy and write down in the comment, French. It will motivate me. Okay, au revoir, à bientôt. Très très bientôt. Au revoir.